start seeing all the videos, all our videos. எவ்வளோ வீடியோஸ் கிட்ட இருக்கும்? சாப்டர் 10ங்கிறது டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் தானே. சாப்டர் 10ங்கிறது டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் தானே கமலேஷ். ஸோ chapter 9 are differential equation. What is differential equation 9? And so Kamalesh, you can finish. You can actually finish. நீங்க வந்துட்டு Saturday, Sunday, Monday, Tuesday holidays இருக்கு இல்லையா? நம்மளுக்கு actually உங்களுக்கு ஒரு 4 கான்செப்ட் இருக்கும் differential equation and you'll be having again 4 to 5 concepts in in vector algebra. So basically 10 concepts you will be able to complete. Or not if you put 2 hours, maximum 10 concepts like 10 hours 2 hours, if you do it, you will be able to do it. Like 2 hours and 2.5 hours per day. 2.5 hours per day you spend watching our video in our app. So on the videos you videos complete you will be able to understand. Okay, or 10 hours maximum 10 hours and அதுக்கு மேல சப்போஸ் அதுக்கு மேல போச்சுனா put it as 3 hours per day. So if you put Saturday, Sunday, Monday, Tuesday 3 hours தான் கூட வெச்சிட்டா கூட practice ஓட சேர்த்து homework ஓட சேர்த்து 3 hours வெச்சிட்டா கூட 3 like you will be able to do it. Start watching all the videos. Okay, so yeah, hi everyone. So yeah, now it's started. So இப்போ வந்துட்டு today we'll be seeing the base theorem, which is after deleting all those portions from the probability, you just have base 3 concept, which is conditional probability, then multiplication theorem we have just learned, and now base theorem. So either which they'll just jumble and ask the questions from probability. So only these are the main 3 concepts which you will be learning in this chapter. Okay, so today we'll be learning about base theorem. Okay, so let's see what is base theorem. Base theorem a base theorem can be derived for events or random variables separately using definition of conditional probability and density. So we can conduct we can derive a event or we can derive a base theorem for event or random variables separately. Okay, so from the definition of condition, using conditional probability and density we can use. So density you will get confused actually. So basically in the rendu vechi nammala panna mudiyum, nammala base theorem we will be able to get it. Okay, base theorem ku innor pair eppdina theorem of total probability அப்படினு சொல்வாங்க. So base theorem ku what is one more name, that is called as theorem of total probability. Okay, so you know the definitions. Basically the formulas for the conditional probability, and the formulas like with given A and given B, 2 formulas for conditional probability. Now what is this? So joint, this P of A intersection means is joint probability. Both A and B, both what is intersection, right? ரெண்டுமே நடக்கும், ரெண்டு கண்டிஷன், ரெண்டு ஈவென்ட்டுமே நடந்தாதா ரெண்டுக்கும் intersection, ரெண்டு ஈவென்ட்டுமே நடக்கும், அதுதான் intersection னு சொல்லுவோம். So this is nothing but your joint probability. So basically your P of A intersection B is equal to P of B intersection A. So what does that means? நீங்க A வும் B வும் காமன் பார்க்கலாம், இல்ல B யும் A வும் காமன் பார்க்கலாம். புரியுதா? ரெண்டுமே ஒண்ணுதான், பேசிக்கலா ரெண்டு ஈவென்ட்ஸ் தானே, அதோட காமன் அவ்வளவுதான். Now so P of A intersection B, how are they writing? P of A by B by P of B, or P of B by A by P of A. So இந்த மாதிரி எழுதுறாங்க. So P of A intersection B k, you can write 2 formula. Probability of event A given B, probability of event B given A da idu. Okay, so you'll be having these 2 probabilities. Now let's come to base theorem. So basically base theorem, so ipo let's go to the base theorem. So base theorem அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, suppose for example leave everything, நான் உங்களோட
textbook definition, if I give you, it will be more easier. So you're having E1, E2 up to En non-empty events. So non-empty events na E1 to like E1, E2, E3 up to En வந்து non-empty events இருக்கா. So these are nothing but non-empty events அப்படின்னு சொல்லலாம். இப்போ இந்த events எல்லாம் ஒட்டுக்கா சேர்த்துனா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? Sample space. Sample space is nothing but set of all possible events is nothing but sample space. Okay. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா A is the non-zero. இப்போ வந்து P of EI by A. EI na I can vary from 1 to n. I வந்து எதுலேருந்து எது வரைக்கும் வேரி பண்ணுது? I வந்து 1 இருந்து n வரைக்கும் வேரி பண்ணுது. So basically how do you do it? P of EI. P of EI na suppose for example P of E1 given A அது கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா what is P of E1 given A? A any event associated with S. So what is my A? A is nothing but any event associated with yes A any event என்னாச்சும் ஒரு event associated with S கூட ஏதாச்சும் relation இருக்கணும் அந்த மாதிரி. ஓகே, சோ இப்போ நான் என்ன பண்றேன், probability of that particular event. சோ உங்களுக்கு வந்து அது association கொடுத்துட்டு நம்மளுக்கு ஒரு புது ஈவெண்ட் கேட்டிருந்தாங்கன்னா இதான் நம்மளுக்கு ஃபார்முலா P of EI into P of A by EI அந்த மாதிரி நம்ம சொல்லிக்கலாம். Okay, divided by summation of J is equal to 1 to n P of EJ into P of A by EJ இந்த மாதிரி நம்ம சொல்லுவோம் எல்லாத்தோட summation. So basically for example நீங்க வந்து இந்த கலெக்ஷனுக்கு பேரு என்ன அப்படின்னா so basically நம்மளுக்கு P of A is basically P of E1 P of A by E1. Okay, so அடுத்தது P of E2 P of A by E2 up to நம்ம போனா P of En P of A by En இந்த மாதிரி you'll be having. So basically P of A ங்கிறது that is any event associated with sample space அது என்னன்னா summation of you can have the variable anything you can have J is equal to 1 to n P of EJ P of A by EJ இதாங்க P of A. Okay, so இதுக்கு வந்து நம்ம இன்னொரு இது வந்து கொஞ்சம் ஈஸியா கால்குலேட் பண்ணலாம். இன்னொரு மாதிரி நம்ம எழுதணும்னா you can write it as P of EI by A is nothing but P of EI into P of A by EI. உங்களுக்கு தெரியல E by A க்கும் A by E க்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. A by E னா given A E இது வந்து given A அத கண்டுபிடிக்கணும். சோ இது வந்து P of A இந்த மாதிரி நம்ம எழுதிக்கலாம் because உங்களுக்கு சொல்லிருக்கேன் இது சமேஷன் ரைட். ஆனா இதுதான் இது நீங்க ஞாபகம் வச்சிட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். Are you clear? And so yeah, இப்போ let's go to the next one. Like யாரு இப்போ சொன்னாங்க like Nandini and are you clear Nandini? Yes. Okay, super. Now let's go to the next one. So sorry, let's solve the questions. So இப்போ content of earn 1, earn 2 and earn 3. So 1 2 3 நான் போட்டுக்கிறேன். earn 1ல 1 white ball 2 black ball 2 red ball சரி 3 red ball. earn 2ல என்னது 2 white ball 1 black ball 1 red ball. earn 3ல 4 white ball 5 black ball 3 red ball. So இந்த மாதிரி you will be having earn 1 earn 2 and earn 3. Okay, now what happens, so one earn is chosen at random and 2 balls are ஏதாச்சும் ஒரு earn வந்து choose பண்றாங்க. So first choose பண்ணலாம் இல்ல second choose பண்ணலாம் third choose பண்ணலாம். இந்த மூணுல ஏதோ ஒன்னு வந்துட்டு நமக்கு choose பண்றாங்க
and அதுல ரெண்டு balls வந்து they are taking. Okay, they happen to be white and red. So ரெண்டு ball எடுக்கறாங்க அப்படினா those balls are white and red. Supposing they happen to be white and red, what is the probability that they come from earn 1? So earn 1 lindu vara probability enna? Okay, so now I'm taking it as E1B event that earn 1 is chosen. So E1 ங்கிறது நமக்கு earn 1 choose ஆகிறது வந்துட்டு நமக்கு E1. just copy. ஐயோ, sorry, just a minute. E2, E3. So E1 ங்கிறது earn 1 choose ஆகிறது, E2 ங்கிறது earn 2 choose ஆகிறது, E3 ங்கிறது earn 3 வந்து நமக்கு choose ஆகிறது. Okay, now what happens? Now இப்போ வந்துட்டு you have to A ங்கிறது என்னது? A ங்கிறது வந்து an event which is related to the sample space. Okay வா? A ங்கிறது வந்து நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம்? நமக்கு வந்து ரெண்டு event they happen to be, ரெண்டு balls choose பண்றாங்க, they happen to be white. So A B event that two balls are chosen are white and red. Two balls are chosen at random are white and red. So இப்போ வந்துட்டு நமக்கு இதுதான் நம்ம A நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு. Now what am I supposed to find? I have to find my P of E1. So what is P of E1? மூணு earnல ஒரு earn வர probability என்ன? 1/3. E2 ங்கிறது மூணு earnல ஒரு earn வர்றது. So P of E1 equal to P of E2 is equal to P of E3, which is equal to 1/3. Okay வா? Next, what is my next? So P of A given E1. So P of A given E1 na, which is nothing but P of A intersection E1 divided by P of E1. Okay, so what choose பண்றாங்க? அது வந்து white to red. So basically E1 ல எனக்கு என்னது? E1 ல எனக்கு white வர்றதுக்கு C of 1 ஒரு white வரும்னா மொத்தமா ஒரு white தான் இருக்கு, அதுல ஒரு white எடுக்கிறேன் into அடுத்தது எனக்கு என்ன வரும்? ரெட். எவ்வளவு ரெட் இருக்கு? 3 ரெட் இருக்கு. 3 ரெட்ல எனக்கு ஒரு ரெட் தான் வேணும். சோ into 3 of இது மொத்தமா எனக்கு எவ்வளவு இருக்கு balls? இதுல மொத்தமா எனக்கு இதுல வந்து 6 balls இருக்கு. 6 ballsல நான் 2 ball எடுக்கிறேன். So basically this will be 1 into 3 divided by 3 into 5. So basically what will happen? 1/5 அப்படின்னு சொல்லி you will be getting. Okay, இதெல்லாம் நீங்க calculate பண்ணீங்கன்னா you will be getting 1/5. Similarly P of A by E2. So உங்களுக்கு E2 க்கு எவ்வளவு white balls வந்து ரெண்டு white ball ஒரு white ball எடுக்கிறீங்க. So basically from 2 white balls you are getting 1 white ball, 1 red ball into 1 red ball. 6 இது மொத்தமா எவ்வளவு இருக்கு? 4 தான் இருக்கு. So மொத்தமா which is nothing but 4C2. So what are you supposed to get? You will be getting 2 cross 3, which is nothing but 1/3. So in the மாதிரி you will be getting. Now next வந்து again 2 இது வந்து you are taking. So P of A by E3, that is what you will be getting. So what is it? So this is equal to 4C1 slash, because உங்களுக்கு மொத்தமா 4 white balls அதுல ஒன்னு இது இருக்கு. So மொத்தமா இதுல வந்து 12 balls இருக்கு. 12C2 you'll be having. So 4 into 3 divided by 6 into 11, which is nothing but 2/11. Okay, now what am I supposed to find? I have to find that எனக்கு A கொடுத்தாச்சு, நம்மளுக்கு first earn வரும். I know my given A, I should find event of getting E1, probability of getting E1. So P of E1 given A, that is nothing but P of E1 into P of A by E1 divided by
P of E1 into P of A by E1 plus P of E2 into P of A by E2 plus P of E3 into P of A by E3. This is what you will be having. So now direct I will be substituting, which is nothing but 1 by 3 into 1 by 5 divided by 1 by 3 into 1 by 5 plus 1 by 3 into 1 by 3 plus 1 by 3 into 2 by 11. So this is what will happen. So now it will be like, what is it? So basically you will be having, so basically idhilindhu 1 by 3 1 by 3 common ah veliya eduthu indha 1 by 3 cancel pannita, which is basically 1 by 5 plus 1 by 3 plus 2 by 11. So basically 1 by 5 divided by 118 by 165. So my required probability, if I do it, will be 33 by 118. So this will be my required probability. So are you clear? Are you clear? Yes? Okay, yes or no? Can you just reply quickly? Both Nandini, okay. Super. Now let's go to the next one. So next one வந்துட்டு உங்களுக்கு ரெண்டு white ball, மூணு bag Aல, okay, மொத்தமா ரெண்டு bags இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்க. Bag A and bag B. Bag Aல 2 white 3 red, bag Bல 4 white 5 red. So மொத்தமா இது உங்களுக்கு 5 இருக்கு, மொத்தமா உங்களுக்கு 9 இருக்கு. So one ball is drawn at random from one of the bags. ஒரு ball வந்துட்டு ஏதாச்சும் ஒரு பேக் வந்து எடுக்கிறாங்க. It is found to be red. So வந்து நம்ம எடுக்கிற பால் வந்து ரெட்டா இருக்கு அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க. ஓகே, ஸோ எந்த பேக் வந்து நமக்கு ஆல்ரெடி ஈவெண்ட் ஆஃப் கெட்டிங் ரெட் கொடுத்தாச்சு. ஈவெண்ட் ஆஃப் கெட்டிங் ரெட் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் எந்த பேக்ல இருந்து எடுக்கிறோம், ஓகேவா? அதான் ப்ராப்ளம். ஓகே, ஆனா இப்போ நமக்கு எந்த சூசிங் பேக்ஸ் தான் நமக்கு ஈவெண்டா இருக்க போகுது. ஓகே, நவ் லெட் event of selecting red ball. R is event of selecting red ball. So A என்னது? A is nothing but event of selecting R is event of selecting red ball. இது வந்து Aங்கிறது வந்து event of selecting from bag A. Event of selecting from bag A. Bag A இருந்து நம்ம event எடுக்கிறது இது. Bங்கிறது வந்துட்டு bag B இருந்து நம்மளுக்கு எடுக்கிறது. ஓகே, ஈவெண்ட் ஆஃப் நம்ம வந்து பேக் B ல இருந்து டிரா பண்றது, பேக் A ல இருந்து டிரா பண்றது. சோ உங்களுக்கு ரெண்டு பேக்ஸ் இருக்கு. ரெண்டு பேக்ல ஒரு பேக் எடுக்கணும்னா 1/2 பேக் எடுக்கணும். இதேதான் மொத்தம் ரெண்டு பேக் இருக்கு. அதுல you're taking one bag outside, so which will be like P of A is equal to P of B, that is equal to 1/2. Okay va? So now what is next? P of R given A. P probability of selecting red. Given it is red bag. Sorry, bag A. So மொத்தமா இந்த red 3 out of 5. So which is nothing but 3/5. அதே மாதிரி probability of selecting red ball from bag B. Bag B மொத்தமா எனக்கு 9 இருக்கு. அதுல எவ்வளவு red balls நம்ம எடுக்கலாம்? I can take 5, right? So basically 5/9 அப்படி வருமா? Now what happens? Now probability of selecting B by, or like probability of selecting black. Sorry, இது என்ன கேட்டிருக்காங்க? என்ன கேட்டிருக்காங்க? நம்மளுக்கு வந்து ரெட் பால் தான் செலக்ட் பண்ற அந்த ஈவென்ட் கொடுத்துட்டாங்க. எந்த பால் இருந்து செலக்ட் பண்றது தான் நம்ம கேள்வி எங்க. ஓகே, சோ சரி, பேக் B இருந்து செலக்ட் பண்றது தான். சோ probability of getting bag B, probability of getting red ball from
red ball from bag B divided by probability of getting red ball, sorry, P of A red ball plus P of B probability of getting red ball by B. So what happens? This is nothing but 5 by 9 into 1 by 2 by 3 by 5 into 1 by 2 plus 5 by 9 into 1 by 2. So either in the 1 by 2, 1 by 2 common you can cancel from this one. So after cancelling, what you'll be getting? You'll be getting 5 by 9 by 3 by 5 plus 5 by 9. When you further do it, when you take LCM and solve it, you'll be getting 25 by 32. This is my required probability. Are you clear? Yes or no? புரிஞ்சுதா? Okay, super. So now இப்போ வந்து next sum போலாம். Next sum வந்துட்டு again உங்களுக்கு 3 earns கொடுத்துட்டாங்க. Okay, so 3 earns are given and the corresponding, so first earn, second I know it's given as 1, 2 and 3. 3 earns, so 7 white balls, 3 black balls, 4 white balls, 6 black balls and 2 white balls, 8 black balls. மொத்தமாவே எல்லா பால்ஸ்மே total number of balls எல்லாத்துக்குமே 10. So probability of these earns is chosen at random probabilities. So the random probabilities la choose பண்றாங்க, proper probability la choose பண்ணல. 1 by 3 1 by 3 1 by 3 னு வரும். ஆனா இங்க வந்துட்டு random probability la choose பண்றாங்க. So probability of getting earn 1 is 0.20. Probability of getting earn 2 is 0.60. So random choose பண்றாங்க. ஓகேவா? Not the proper probability where you get 1 by 3. Suppose உங்களுக்கு அந்த மாதிரி கொடுக்கலனா நீங்க எழுதிக்கலாம். டைரக்டா 1 by 3 1 by 3 1 by 3 போட்டுக்கலாம். Probability of getting choosing one earn அது வந்து 1 by 3 1 by 3 போட்டுக்கலாம். But here since it is given random probability and that's given you the probability, you have to just stick to this one. Okay, now I have to write my events. So E1 B event of selecting earn 1. So E1 is nothing but event of selecting earn 1. Okay, so E2, E3, 2 and 3. So E3 is nothing but event of selecting earn 3. So basically P of E1 they have given it as 0.20, which is nothing but 20 by 100. Nothing but P of E2 is nothing but 60 by 100. P of E3 is nothing but 20 by 100. Like this they would have given. Okay, now what is next? So from chosen earn, 2 balls are drawn at random without replacement. So இப்போ மொத்தம் உங்களுக்கு 10 பால் இருக்குன்னா ஒரு பால் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு 9 balls ஆயிடும். திருப்பி நம்மளால ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியாது. ஓகேவா? Without replacement you are taking 2 balls. Okay, if both these balls are white, so உங்களுக்கு என்ன கொடுத்துட்டாங்க? ரெண்டு பால்ஸ்மே வந்துட்டு white அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. So இங்க என்ன டிஃபைன் பண்ணிருக்கா? AB event of 2 balls drawn are white. So ரெண்டு balls drawn வந்து white அப்படின்னு வந்து we'll be telling. Now what am I supposed to do? I have to find P of drawing the white ball, like drawing 2 white balls from earn A. So basically earn A la mottama you are having 7 white balls from which you are choosing 2 divided by what are you having? You are having total number of white balls, like total number of balls are 10. So from 10 balls you are choosing 2. So basically you will be having 21 by 45. If you solve it you will be getting 21 by 45. Same way P of A slash E2, that is nothing but from the earn 2 we are choosing 2 white balls. So basically 4C2 divided by 10C2. So this is nothing but 6 by 45. Next what happens is P of A by E3. So P of A by E3 is nothing but what is it? So மொத்தமா உங்களுக்கு வந்து எவ்வளவு மொத்தமா இருக்குது? 2 white balls தான். So 2 white balls from 2 white ball total 10 white balls. மொத்தமா 10 ball இருக்கு, அதுல 2 எடுக்கிறீங்க.
So 1 by 45. So what is asked the question? So question வந்துட்டு earn 3 லிருந்து வர probability of getting 2 white balls from earn 3. So white balls எடுக்கிறது கொடுத்தாச்சு, earn 3 லிருந்து எடுக்கிற probability தான் நம்ம கேட்கறாங்க. Okay. So P of E3 by A is nothing but P of E3 condition probability by P of E1 P of A slash E1 plus P of E2 P of A slash E2, then comes P of E3 P of A slash E3. This is how you'll be doing. Okay, now when I further do, what will happen, which is nothing but 20 by 100 into 1 by 45 divided by 20 by 100 into 1 by 45. No. இது வந்து 21 now. Sorry, இது வந்து 21 by 45 plus 60 by 100 into 6 by 45, then comes plus 20 by 100 into 1 by 45. That is how you'll be getting 1 by 20. ஏனா இதுல இருந்து நீங்க காமனா நீங்க 20 by 45 எடுக்கலாம், 20 by 100 எடுக்கலாம். வெளியே 20 by 100 எடுத்தா இது என்னவாயிரும், 3 ஆயிரும். Because 3 into 20 தான் 16. So basically 20 by 100 எல்லாத்துக்கும் எடுத்து இது கேன்சல் பண்ணிடலாம். So basically இங்க என்ன கிடைக்கும், இங்க வந்து 3 ஆகும், 3 into 6 வந்து 18. So அந்த மாதிரி கீழே இருக்க 45 டிவைட் ஆயிடும், இங்க 45 எல்லாரும் காமனா வெளிய எடுத்தா 45 டிவைட் ஆயிடும். So plus உங்களுக்கு வந்து if you do all those calculation you'll be getting like this, so you'll be getting 1 by 40. So basically நீங்க சால்வ் பண்றதை விட கேன்சல் பண்றதுக்கு பாருங்க. So cancel பண்றதுக்கு பார்த்தா it will be more easier than solving it. You know, LCM எடுத்து சால்வ் பண்றதை விட காமனா ஏதாச்சும் கேன்சல் எடுத்து மேல இருக்க நியூமரேட்டர் கேன்சல் பண்ணலாமான்னு பாருங்க. Because mostly it will be fractions, right? So you need not put LCM, you just cancel it. So are you clear? Yes? Yes or no? Super. Now, இப்போ வந்துட்டு ஸோ இது எல்லாமே ஆல்மோஸ்ட் சிமிலர் டைப்ஸ். லைக் பேஸ் தியரம்னாவே உங்களுக்கு நிறைய பேசிக்லி உங்களுக்கு மோர் லைக் மினிமம் 2 ஈவெண்ட் ஆச்சு இருக்கும், அதை வச்சு தான் நம்மளுக்கு பண்ணுவாங்க. ஸோ மினிமம் தேர் வில் பி 2 ஈவெண்ட்ஸ் லைக் தட் ஒன்லி யூ வில் பி டூயிங். ஸோ நீங்கள் பார்த்தாவே இது ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இது பேஸ் தியரமா இல்லையான்னு. ஸோ 2 groups are there. 2 groups are there now on like 2 groups are competing for position on board of directors of a corporation. Okay, so rendu group வந்து compete பண்றாங்க the board of directionல. Okay, the probability that first and second group will win. So உங்களுக்கு first group win ஆகுற probability வந்து 0.6, second group win ஆகுற point வந்து 0.4. Okay, now further if the first group wins, so first group win ஆகிறதுக்கு the probability of introducing a new product. So first group win ஆச்சுனா புது ப்ராடக்ட்டை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றதுக்கு probability வந்து 0.7. corresponding probability, so உங்களுக்கு செகண்ட் group win ஆச்சுனா புது ப்ராடக்ட் வந்து கொடுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு என்னது 0.3. okay, you have to find probability of getting new product given the group. Okay, so basically I'm writing E1B event of even that first group win the competition, event win competition. Okay, now E2 ங்கிறது second group wins the competition. E2 வந்துட்டு second, E2 will be second group wins the competition. Okay, now
what happens now? E1 E2 நம்மளுக்கு கொடுத்தாச்சா. so now what is A? Aங்கிறது ஒரு புது ப்ராடக்ட் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ற ஈவென்ட். AB event of introducing new product. ஐயோ sorry, introducing new product. Okay, so A ங்கிறது what is A? A is nothing but event of introducing new product. Okay, now let's see. இப்போ வந்துட்டு probability of introducing a new product. A win ஆகி probability given. A is given. A win ஆகி புது ப்ராடக்ட் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றது என்ன? so basically நம்ம வந்து E1 probability A win ஆகிற probability என்ன? first product, I mean first group win ஆகிற probability வந்து 0.6, second group வந்து win ஆகிற point வந்து 0.4 நமக்கு கொடுத்தாச்சு, which is basically nothing but 6 by pointலயே வச்சுக்கலாம், but yeah you can write it as 6 by 10. okay, because 0.6 by 10 வச்சுக்கலாம், இது வந்து 4 by 10 ன்னு கூட வச்சுக்கலாம். okay, now இப்போ வந்துட்டு if given first group wins, first group win ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டாங்க, win ஆச்சுன்னா புது ப்ராடக்ட் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றது given எழுதிட்டு, so basically P of A ங்கிறது first group win ஆகி நியூ ப்ராடக்ட் வந்து ரிலீஸ் பண்றது வந்துட்டு 0.7 சொல்லிருக்கோம், which is nothing but 7 by 10. so அதே மாதிரி செகண்ட் குரூப் வின் ஆகி புது ப்ராடக்ட் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றது what is it? 0.3, which is basically 3 by 10. now you have to find the product of introducing புது ப்ராடக்ட். so இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க? given second group. so second group is given probability of sorry second group கொடுக்கல, given new product introduced. new product is introduced by was by second group. புது ப்ராடக்ட் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றாங்கன்னு கொடுத்துட்டாங்க, அது given. புது ப்ராடக்ட் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றாங்கன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க, அது செகண்ட் ஈவென்ட்டா இருக்கிறதுக்கு என்ன ப்ராபபிலிட்டி அப்படின்னு கேக்குறாங்க. ஆனா புது ப்ராடக்ட் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றது ஷூரா நடக்குது. so P of E2 into P of A by E2 by P of E1 into P of A by E1 plus P of E2 into P of A by E2. Like this only you will be doing. now what happens? so basically P of E2 is nothing but 6 by 10 into P of E2 then 4 by 10, so which is nothing but 4 by 10 into 3 by 10 divided by 4 by 10 into 3 by 10 divided by 6 by 10 into 7 by 10 plus 4 by 10 into 3 by 10. so which is basically 12 by 4 6 are 6 42 plus 12. in the madri you will be getting, so finally I will be getting 2 by 9 because 64 54 by 12. yeah, purida. so you will be getting it as 12 by 54, 6 tables, 2s are and 9s are. so this is the required probability. okay, so are you clear? வேணும்னா டெசிமல் நீங்க கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம், நம்ம ஆன்சர்ஸ் ஃபுல்லா டெசிமலா இருக்கனால, இல்லனா இப்படியே வச்சுக்கலாம். are you clear? yes or no? super. okay, now a letter is known to have either from London a letter is known to come either from London or Clifton. so இந்த லண்டன் இருக்கிற லெட்டர்ஸ் வந்து இல்லனா கிளிஃப்டன் இருக்கிற லெட்டர்ஸ் வந்து ஒரு லைன் வர ஒரு லெட்டர் எடுக்க போறோம். ஓகேவா? இந்த ரெண்டு லெட்டருக்குள்ள இருக்கிற ஏதாச்சும் ஒரு லெட்டர். ஓகேவா? now either இதுல எடுக்கலாம் இல்லனா இதுல எடுக்கலாம். இந்த ரெண்டுல ஏதாச்சும் ஒன்று வரும். ரெண்டுமே வரணும்னு சொல்ல ஆர் கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா? so ரெண்டுமே வரணும்னு சொல்ல either from this side or this side. okay, now on the envelope just two consecutive letters O N are visible. so அந்த envelope நீங்க பார்க்கும்போது எப்படின்னா லைக் ஏதோ ஒரு லெட்டர் வருது, அது கன்சிக்யூட்டிவ் லெட்டர்ஸ் வந்துட்டு
ON அப்படின்னு சொல்லி வருது. What is the probability that a letter has come from London? So லண்டன்ல இருந்து வர லெட்டர், சாரி அந்த லெட்டர் வந்து லண்டன்ங்கிற வேர்ட்ல இருந்து எடுக்கிறாங்க, சாரி அப்படின்னு சொல்ற ப்ராபபிலிட்டி என்ன? ஓகேவா? So even வந்துட்டு the event that letter comes from London. Okay. So E2, so E2 is nothing but letter comes from Cliff. So E2 is nothing but letter which comes from Clifton. அப்புறம் இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்திருக்காங்க, இன்னொரு ஈவென்ட் கொடுத்திருக்காங்க. என்ன ஈவென்ட்னா consecutive letters வந்து ON வர்றது நம்ம ஈவென்ட் ஏவா வச்சுக்கலாம். So AB event that two consecutive letters on envelope are ON. So two consecutive letters on envelope are ON. Okay. Now what happens? Sorry. Now இப்போ வந்து P of E1 equal to P of E2 is equal to 1/2. என்னவா லண்டன்ல இருந்து நம்ம லெட்டர் வரலாம், இல்லனா ஐ மீன் லண்டன்ங்கிற வேர்ட்ல இருந்து நம்ம லெட்டர் வரலாம், இல்லனா கிளிஃப்டன் வேர்டுங்கிறது நம்ம லெட்டர் வரலாம். ஸோ இந்த ரெண்டுல ஒன்று எடுக்கிறது என்ன ப்ராபபிலிட்டி? 1/2, right? From 2 you're taking 1, which is nothing but 1/2. That is your probability, right? Now what is it? இப்போ ON, இங்கேயும் ஒரு ON இருக்கு, ஓகேவா? இங்கேயும் ஒரு ON இருக்கு, ஓகேவா? ஸோ இப்போ பேசிக்கலா இதுல வந்து so E1 is nothing but P of A by E1 is nothing but நமக்கு given London, லண்டன்ல இருந்து அந்த consecutive letter வந்து ON வர்றது, அது சொல்லிருக்காங்க, ஓகேவா? So basically you'll be having 1 2 3 4 5 from which you'll be getting 2 6 7 2 3 4. Okay, so E1, yes. So basically உங்களுக்கு வந்து லண்டன் ன்னு வேர்ட் இருக்கு இல்லையா, லண்டன். So லண்டனுக்கு மொத்தம் எவ்வளவு வேர்ட்ஸ் இருக்கு? 1 2 3 4. இது வந்து ஒரு வேர்டா வச்சுக்கணும், ஏன்னா அது நம்மளுக்கு தெரியும்ல, லைக் நம்ம அது வந்து அதுதான் பார்த்திருக்காங்க, சோ அது வந்து நம்ம ஒண்ணா வச்சுக்கணும். So out of 5 நம்மளுக்கு வந்துட்டு இந்த ரெண்டு லெட்டர் கண்டுபிடிக்க, சாரி out of 5 நம்மளுக்கு வந்து there's some error actually. Just a minute. 1 2 3 4 5 6 out of 6 இருந்து ஒன்னு எடுக்கணும். இது வந்து 1 2 3 4 5 5 இருந்து 2 எடுக்கிறோம். 6 இருந்து my so why not 2,6? ஸோ மொத்தமா உங்களுக்கு வந்து மொத்த லெட்டர்ஸ் வந்து நீங்க 5 ன்னு போட்டுக்கிறீங்க. அதுல இருந்து you'll be taking one letter. So basically what is the probability that letter has come from? So basically it will be 2/5. இது எப்படி 2/5 அப்படின்னா, see, so you're having ON, and the ON ங்கிறது வந்து you will be assuming it as one letter because you have already seen it. Okay, அது கூட வர்றது வந்துட்டு even that are two consecutive letters on envelope are ON. ரெண்டு consecutive letters on envelope வந்து ON. இது ஏன் நான் 2 ன்னு போடுறேன் அப்படின்னா,
ரெண்டு எனக்கு கன்சிக்யூட்டிவ் லெட்டர்ஸ் லண்டன்ல பாருங்க ரெண்டு கன்சிக்யூட்டிவ் லெட்டர்ஸ் ஓஎன் வரதுக்கு இங்க ஒரு சான்ஸ் இருக்கு, இங்க ஒரு சான்ஸ் இருக்கு. So I'm keeping my ON as one thing. So out of 5 எனக்கு ரெண்டு இது கண்டுபிடிக்கிறது வந்துட்டு it is 2/5. I hope you get it. No நந்தினி, like are you clear எப்படி 2/5 வந்துச்சு? Okay, P of A by 2 Clifton. Cliftonக்கு வந்து மொத்தமா எவ்வளவு லெட்டர்ஸ்? 1 2 3 4 5 இதெல்லாம் சேர்த்து 6 இருக்கும். மொத்த 6 லெட்டர்ல ON கன்சிக்யூட்டிவா வர்றது வெறும் ஒன்ஸ் தான். இது வந்து ட்வைஸ் once, so it is 1/6. Okay, now what happens? So P of next என்ன கேட்டிருக்காங்க, it is London வர்றதுக்கு என்ன சான்ஸ்? So P of E1 by A is nothing but P of E1 into P of A by E1 divided by P of E1 into P of A by E1 plus P of E2 into P of A by E2. So and the madri you will be having. Now what happens? So basically you will be having 1/2 into 2/5 divided by 1/2 into 2/5 plus 1/2 into 1/6, which is nothing but 2/5 into 30/17. So you'll be getting 12/17. This is how you will be getting. Okay, are you clear? Yes or no? Can you reply? Okay, so இப்போ வந்துட்டு a factory like factory has 3 missions. 3 missions இருக்கு factoryல. You have X mission, Y mission and Z mission. Okay, 1000 2000 and 3000 balls per day respectively. They manufacture manufacture பண்றாங்க, இவ்ளோ balls manufacture பண்றாங்க per day. So இதுல வந்துட்டு so let me இப்போ X produces 1% of defective. So மொத்தமா X வந்துட்டு 1% defective, 1.5% detective, 2% detective நமக்கு வந்து சொல்றாங்க. At the end of the day a bolt is drawn and is produced to be defective. So உங்களுக்கு வந்து இன்னொரு லைக் மொத்தம் 3 இவென்ட், நாலாவது ஒரு A வந்துட்டு ஒரு டிஃபெக்டிவா இருக்கணும். ஓகேவா? சோ டிஃபெக்டிவ் ப்ராடக்ட் வந்து மிஷின் X ல இருந்து எடுக்கிறது தான் ப்ராபபிலிட்டி. லைக் டிஃபெக்டிவ் ப்ராடக்ட் எடுக்கணும், அது from மிஷின் X, அதான் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, சோ பேசிக்கலி E1 basically I'll just keep it as X. Event of the balls are from mission A. Event of choosing balls from mission A. Mission A la mission X. Okay, so next event Y is Z, choosing Y is Z. Okay, now what happens? So இது வந்துட்டு choose like மொத்தமா I'm having 3000 is 1000 மொத்தமா 1000 2000 3000 which is nothing but 6000. மொத்தமா எனக்கு P of X ங்கிறது 1000/6000 which is nothing but 1/6. அதே மாதிரி P of Y is nothing but 2000/6000 which is nothing but 2/6. P of Z is nothing but 3000/6000 which is nothing but 3/6. This is how you will be doing. Now what happens? You have two mission produces 1% of defective. So okay, now you have to define A, right? A is nothing but producing defective. Event of producing event of producing defective. So these are very important. Okay, like you have what is A, what is B, what is X, what is Y. Definitely நீங்க வந்து சொல்லியே ஆகணும். Why? Because நீங்க அது சொல்லாம உங்க எக்ஸாம்ல இருக்கு புரியாது.
நீங்க என்ன எடுத்திருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு your examiner won't know, right? So நீங்க x na என்ன y na என்ன you should mention. If you are not mentioning this part, you know your whole answer will be wrong. இதுக்குன்னு இல்ல, உங்க ப்ராபபிலிட்டிக்கே நீங்க நம்பர்ஸ் தானே வைப்பீங்க, லைக் பேசிக்கலா உங்க லெட்டர்ஸ் தானே வைப்பீங்க. ஸோ எந்தெந்த லெட்டர் எது எதுக்குன்னு சொல்லி யூ ஷுட் டெஃபினெட்லி மென்ஷன், அதர்வைஸ் யூ கெட் 0 mark, டைரக்ட் 0 mark, even though your answers are correct, because எது எது எதுன்னு அவங்களுக்கே தெரியாதுல்ல. That's why. So இப்போ வந்துட்டு P of A by Z, sorry A by X. So P of A by X into 1% defective, 1% is 1 by 100, 0.01. So which is nothing but P of A by Y is nothing but 1.5%. So 1.5% by 100, which is nothing but 0.015. நான் ஏன் அப்படி வச்சிருக்கேன், நான் பேசாம இப்படி வச்சுக்கலாம், ஏன் இதை எடுத்துட்டு குழப்பிட்டு இப்படியே விடுங்க. ஸோ P of A by Z is nothing but which is 2%, 2 by 100. Okay, now you have to find probability of getting the defective from x9. Yeah, P of A is equal to what? So P of A is equal to P of X into P of A by X divided by P of X into P of A by X, P plus P of Y into P of A by Y plus P of Z into P of A by Z. So இந்த மாதிரி இருக்கும். So basically you will be having இது என்னது 1 by 6 into 1 by 100 divided by 1 by 6 into 1 by 100 plus what is it? இது வந்து 2 by 6 into 1.5 by 100, correct? Next plus 3 by 6 into 2 by 100. So basically you can take a 1 by 6 commonly outside, just 1 by 6 medial update. Okay, commonly outside and divide it. Then you can take your 100 outside and you can divide it. So you'll be having 1 by 1 into 1 plus 2 into 1.5 plus 3 into 2. You will be getting 1 by 10. So 1.5 into 2 is 3. 3 plus 6 9, 9 plus 1 10. So this is your required probability. You can also write it in point, which is nothing but 0.1 is your probability. So are you clear? Super. Now okay, so இப்போ என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி issued 3000 scooters, மொத்தம் 3000 scooters இருக்கு, 4000 cars இருக்கு, 5000 trucks இருக்கு. Okay, so you are having almost 3 இவ்ளோ இருக்கு. Okay, the probabilities of accident involving scootering, நீங்க ஸ்கூட்டர்ல போனா ஆக்சிடென்ட் ஆகும்னுக்காக 0.02 அதோட ப்ராபபிலிட்டி. சப்போஸ் நீங்க கார்ல போச்சுன்னா ஆக்சிடென்ட் ஆகும்னு ஒரு ப்ராபபிலிட்டி 0.03, ட்ரக்ல போனா ஆக்சிடென்ட் ஆகும்னு சொல்றது வந்து 0.04. ஓகே, ஸோ பேசிக்கலி நம்ம ஈவெண்ட்ஸ் வந்து E1 E2 E3 வந்து ஈவெண்ட் ஆஃப் இன்ஷூர்ட் வெஹிக்கிள் வந்து கார் அது மாதிரி எழுதிக்கணும். ஓகே, ஸோ E1 be event of insured vehicle, that is first on the scooters. Now as usual I'm just copy pasting it. For me, you know, it is easier, but for you definitely have to write it. நீங்க வந்து இதுக்கு மட்டும் do not face any laziness or don't be lethargic to write it. You just definitely have to write it. Okay, this is cars and this is trucks. So what is A? A வந்து event that vehicle meets
an accident. So vehicle வந்து accident meet ஆகுது அப்படின்னு சொல்றதுக்கு இது. So now what happens? So P of E1 is equal to what is it? So basically this is nothing but 3000 divided by 3000, like total number என்ன? Total number 3000 plus 4000 plus 5000, which is nothing but 7 by 5, 1200. Okay. So, sorry, 12,000, not 1,000, 12,000, which is 3 by 12. So, P of E2 is nothing but 4,000 by 12,000, which is nothing but 4 by 12. P of E3 is nothing but 5,000 by 12,000, which is basically 5 by 12. Okay. So, now what happens is P of A by E1. So, உங்களுக்கு வந்து vehicle scooterல போனா accident ஆகும்னு சொல்றதுக்காக 0.02, which you can write it as 2 by 100. So, basically P of 8 into 0.03, carல போனா ஆகிறது 3 by 100. Then அதே மாதிரி P of A by E3 is nothing but 0.04, which is 4 by 100. நீங்க வந்து ட்ரக்ல போனா ஆக்சிடென்ட் ஆகும்னு சொல்றதுக்கு இது. So, இப்போ வந்துட்டு find the probability that is scooter. பேசிக்கலா உங்களுக்கு E1 by A கண்டுபிடிக்கணும், E2 by A கண்டுபிடிக்கணும், E3 by A கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இது எல்லாமே கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே. ஸோ நீங்க வந்துட்டு so P of E1 by A. So P of E1 by A is nothing but P of E1 into P of A by E1 divided by P of E1 into P of A by E1 plus P of E2 into P of A by E2 plus P of E3 into P of A by E3. That is how you'll be doing. Now what happens? So you'll be having 3 by 12, 2 by 100 divided by 3 by 12, 2 by 100 plus 4 by 12, 3 by 100 plus 5 by 12, 3, which is something like 4 by 100. Okay. So basically, if you take the denominator, you'll be able to cancel it. So what happens? Which is 6 plus 6 plus 12 plus 20, which is nothing but 18 plus 26 by 18 plus 20, which is 38. So 3 times 19. So this is your first thing. Okay. So this is the first thing. Similarly, நீங்க வந்துட்டு P of E2 by A க்கு கண்டுபிடிங்க. P of E2 by A வந்து 6 by, this will be your homework, 6 by 19 answer வரும். P of E3 by A ங்கிறது வந்து 10 by 29 வரும். This will also be your homework. So please do complete it, and there is like last 5 sums you should complete, like last 10 sums. Please do complete as homework. The homework will be given. Suppose you're not able to complete it today, please do it in your puja holidays. Okay. So yes, that's it. Let's quickly wrap up for today, and that's all. From tomorrow we'll be taking the new chapter, which is like we have completed everything, all the chapters from chapter 5 to chapter 13. So in the contents now, like the last topic of your chapter 13. So from chapter 5, from continuity to differentiability irundhu நம்ம chapter 13 வரைக்கும் நம்ம எல்லாத்தையும் complete பண்ணியாச்சு, and even chapter 1 complete பண்ணியாச்சு. Now from tomorrow we are going back to chapter 2, because chapter 2, 3 and 4 we haven't completed. So we'll be going back to it and we'll be learning that. From tomorrow, the inverse trigonometry we'll be learning. Okay. So yes, that's it. Bye and thank you. Good night.